Have you heard about the Kyoto Protocol? Слышали о Киотском протоколе? Нет. Нет. Do you think Russia is doing enough to reduce emissions? А как вы думаете, Россия достаточно принимает участие в том, чтобы сократить вредные выхлопы? Вообще ничего не делают. Если честно, Россия ничего, по-моему, по нашему мнению, по крайней мере, не делает ничего. чтобы Очень жалко, ничего не делают. Russia takes part, but much less than other countries. And do you have a message you want us to bring to Copenhagen from you? Старайтесь для нас. Да, мы, конечно, очень А мы далеко. присоединимся. Мы живем очень далеко от вас всех, ребята. Ну, может быть, мы по каким-то там причинам с вами не вместе, но мы хотели бы, чтобы... We live far away from Copenhagen, and we would like to make some efficient decision to stop climate change and to take part in this program on climate change. Нет, я хочу сказать, вы знаете, вот когда стоишь на берегу океана, и тогда понимаешь, как я такая маленькая. When you are standing on the coast and look at the ocean, you realize that you are so small at this eternal ocean, at this earth, and it's very, very important to take care of our planet, of it's our planet, and we should take care of it. Have you heard about the Kyoto Protocol? Вы слышали что-нибудь о Киотском протоколе? Нет, не слышал, нет. No, Нет, о never. чем он? Do you think Russia is doing enough to reduce climate changes? Как вы думаете, Россия делает достаточно для того, чтобы повлиять на изменение климата? Ну, я думаю, что предпринимаются шаги, да, но, конечно, недостаточно, конечно. I think that several steps were taken and are taken still, but it's not enough, and not going in the step with the other world. Do you think Russia is doing more or less than other countries to reduce climate changes? Я думаю, что России надо стремиться делать больше. Вот. Но на данный момент они делают мало, конечно, для экологии. Мало, очень мало. I think that Russia does not enough, and Russia should try to do more and to do better. What message do you want to give to the decision makers in Copenhagen? Хочу, чтобы просто, как бы объяснить, ну, то есть, чтобы они занимались этим делом, как бы, но не забывали, то есть, что... So you should, the decision makers should remember that there are a big ecological problem in Russia, and we should raise up the awareness of people. Have you heard about the Kyoto Protocol? Вы что-нибудь слышали о Киотском протоколе? Нет. No. Do you think Russia is doing enough to reduce CO2 emissions and climate changes? Как вы думаете, Россия принимает достаточное участие в том, чтобы сократить вредные выхлопы и повлиять на остановление изменения климата? Ну, в принципе, да. Потому что Говори. Россия участвует в разных ассоциациях по защите чего-либо по окружающей среде. Очищению природы и чтобы климат был лучше, выхлопных газов было меньше. Много акций про это проходит и в школы, и уже начали призывать учеников для того, чтобы они стали просто заботиться даже о нашем мире, ведь мир зависит от наших рук, то есть в наших руках. Yeah, we think that Russia takes part in stopping climate change because Russia is a member of different organizations at this problem, and Do you think Russia is doing more or less than other countries to reduce climate change? Наверное, меньше все-таки, потому что в России очень много заводов, выхлопных газов. but probably less than other countries because there are many factories and different facilities in Russia. We are wondering what kind of message should we bring from you to the decision makers in Copenhagen? Вообще меньше
загрязнять. Даже ну, и людей призывают для Больше, того, да, чтобы людей не призывают. мусорили. Это же ведь тоже влияет на климат и на окружающую среду. Да и когда, в принципе, чтобы Много делать, людей ну, конечно, загрязняют чтобы- сами природу и портят свой окружающий мир. Надо призывать, чтобы меньше было таких поступков. и заводов потому что меньше сами производили, потому что озоновые дыры это невозможно. Да и все, как в принципе. All right. At first, we'd like to raise the awareness of people about climate change and about that they could take part in reducing and pollution. And the second, we'd like to factories reduce the emissions. So if it's possible. Have you heard about the Kyoto Protocol? Вы слышали что-нибудь о Киотском протоколе? Yes, да. Can you tell me a little bit about it, please? А что вы слышали, что вы слышали о нем? Ну, если я правильно все помню, да, так скажем, это договор, который подразумевает между собой If I remember well, it's an international agreement about climate change and about reducing and the emissions and it's trying to stop climate changes. Do you think Russia is doing enough to reduce climate changes? Россия достаточно много, прошу прощения, негативно влияет на изменение климата. Я даже больше скажу, никакого участия она не принимает. Russia doesn't take part in stopping climate change, and I think that Russia influence bad at climate. The climate. So you think Russia is doing more or less than other countries to reduce climate changes? Как вы думаете, Россия делает больше или меньше, чтобы остановить изменение климата? Я еще повторю, да, Россия, по моему личному мнению, просто использует свою территорию на данный момент и ничего не делает для того, чтобы справиться с проблемами глобального потепления, изменения климата или еще другими какими проблемами. As for me, I think that Russia just use the natural resources and big territory and do nothing to reduce climate change or to take part in taking care of nature. What is your message to the global leaders in Copenhagen? Но я хочу передать всем людям, которые будут там находиться, которые будут принимать решения, о том, чтобы все-таки властимущие задумались. I hope that the decision makers that will gather in this conference will realize really the situation and that they will think about what will happen if we do nothing, and I hope that they will be aware of climate change and that we really should do anything to reduce climate change.